Students, till now we discussed current, voltage. Then we want to find a relation between voltage and current, that is what? Ohm's law. Now we are discussing second law after Coulomb's law. What is this law name? Ohm's law. See here. See here, I am considering a conductor. This is a conductor which consists electrons. Now ఈ కండక్టర్కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. డీసీ వోల్టేజ్, ఒక డీసీ వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేసాం. ఈ బ్యాటరీ డీసీ వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేసాం. ఎస్, ప్లస్ మైనస్ వోల్టేజ్. అప్పుడు ఆ కండక్టర్ గుండా ఫ్రమ్ దట్ కండక్టర్ హౌ మచ్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. That instrument name is what? Ammeter. To measure current we are connecting, how it is? In series. This is ammeter which is connected in series. Similarly, when voltage applied, current is flowing, then to measure a voltage across this conductor, I am connecting a voltmeter which is used to measure voltage in parallel to this conductor. So finally, what is this? Conductor. When this conductor is connected to a DC voltage, now I want to find current through this conductor by using an ammeter and voltage across this conductor by using voltmeter. Voltmeter is always connected in parallel, ammeter is always connected in series. అలా ఒక డీసీ వోల్టేజ్ని ఒక కండక్టర్కి కనెక్ట్ చేసి మనము ఆ కండక్టర్ నుంచి ఎంత కరెంటు వెళ్తుంది, ఆ కండక్టర్ మధ్యలో ఎండ్ టెర్మినల్స్ మధ్యలో ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అవన్నీ చూస్తే మనకు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి గ్రాఫ్ అనేది ఎలా వచ్చేసిందంటే వోల్టేజ్ అప్లై చేసిన కొద్దీ కరెంట్ అనేది ఇలా చేంజ్ అవుతుంటే లీనియర్గా చేంజ్ అయింది. అప్పుడు మనకు గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వచ్చేసింది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఓమ్స్ లా ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి. ఓమ్స్ లా వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ అంటే అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏమంటున్నాడు చూడండి. అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ voltage across the conductor, voltage across the conductor, voltage across the conductor, voltage across the conductor is directly proportional to, is directly, voltage across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor, directly flowing proportional to current flowing through the conductor, current flowing through the conductor. This is the statement, Ohm's law statement. From here only our subject will be start. Yes, at a constant temperature, the voltage across the conductor, and the voltage across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. From this statement I am writing V directly proportional to I. From the statement I am writing V directly proportional to I, because voltage across the conductor ante evaru V, current flowing through this conductor ante evaru I. So this V directly proportional to I antunnadu. From this statement what is V equal to antadu? V equal to answer IR. What is the answer? V equal to IR. What is R? Resistance of the conductor. What is R? Resistance of the conductor.
R is resistance of the conductor. Resistance of the conductor. This is Ohm's law. So, remember two theory points here very important. Ohm's law is applicable at a constant temperature only. Why we will understood later within next video. At a constant temperature only. So, what is the conclusion? What is the statement here? Voltage across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor. From this, V directly proportional to I, then V equal to IR. What is R ante resistance of the conductor. This is Ohm's law equation. What is R here? R is resistance of the conductor.